يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والصلاة والسلام على رسول الله. ɗan uwa masu girma, hudubanmu a yau ya kasance ne akan tsari na wato ainihin gida na musulmi a musulunci. Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita wannan al'umma akan kowace al'umma. Wannan tana ɗaya daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi mana. Sai ya mana wato ƙa'idodi na komai da za ka yi a duniya, komai. Daga cikin abin da aka yi mana bayanansa filla-filla akwai zamantakewa na aure a gida, yadda za ka haɗa gidanka ya haɗu a musulunce, musamman a wannan zamani da kafirai da al'adun kafirai da na yahuda da nasara ke barazana akan musulmai, saboda suke da ƙarfi na tattalin arziki, suke da ƙarfi na siyasa, suke da ƙarfi na ilimi, suke da ƙarfi na zamani. Saboda haka al'adunsu suka dinga caccakar al'adunmu, suka dinga kautar da su, har ma ka ji idan mutum ya riƙe al'adarmu na musulunci ana ganin ba kawai. Daga ciki gidajenmu sai suka koma gidaje masu sunan musulunci, amma al'adun gidan sai ka samu bature rabi, addini rabi, gargajiya rabi. Shi sa al'umma ta lalace. Duk wani wanda kaga ya lalace cikin al'umma daga wani gida ya fito, daga gida ya fito. Shi sa musulunci ke bada muhimmanci mai girma akan tsari na zamantakewa na gida. Allah ta'ala ce, ya ku mutane, mu muka halicce ku daga rai kwaya ɗaya tallintal, ya sanya ma wannan rai wato ainihin matarsa annabi Adam alaihi salatu wassalam da Hawwa'u alaihi salatu wassalam. Su ne farkonmu, daga su ne muka dinga samun yaduwa. Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya ta suratul nisa aya ta farko yace mu ji tsoronsa. Wannan yaduwan da muke yi Allah yana son shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa yana so mu yi yawa gobe kiyama yayi alfahari da mu, amma bai ginuwa wannan yaduwan akan rashin tsoron Allah, domin barnan da zai jawo ya fi makar a yadu. Shi yasa yaduwan da ake so shine irin yaduwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. A cikin suratul Rum aya ta 21 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, daga cikin ayoyin mu san Allah mai girma ne, ya sanya mana wato iyali, wato mace wacce za ta ba wa namiji nutsuwa, ya sanya soyayya mai ƙarfi, mawadda. Babu abin da za ka fassara shi da Hausa sai ka kawo ma'ana, domin ba mahabba ba ne. Mahabba shine so, mawadda ya wuce nan. Allah ta'ala ce muka sanya mawadda tsakaninku da iyalanku, war rahama da tausayi. Ya ce wannan yana cikin ayoyi wadda ɗan adam ya kamata ya lura idan mai tunani ne, mai hankali, ba tunani irin na turawa ba. Inna fi zalika la'ayatin liqaumin yatafakkaru, masu tunani mai kyau. Akwai aya a ce ga ka namiji, ga ta mace, Allah ya sanya wani irin danƙon soyayya mai ƙarfi a tsakaninku, ya sanya tausayi. Hadda wannan kuka rayu, kuka haifa. To wannan rukuni ne a musulunci, a gida a same shi. Shi sa duk wani aure da za a yi aka san babu ƙauna, babu so kar a yi shi, domin ya saba ma ƙa'idodin gida a musulunci. Ba daidai ba ne wani uba ya tilasta ma yarsa saboda wani abu na duniya ko saboda ƙarfinsa na uba, haramun ne a kansa. Ana son
danƙon zumunci mai ƙarfi na soyayya tsakanin miji da matarsa. So daga iyaye su yi hattara ana samun waɗansu masu ƙarfin da ya fi ƙarfin da shari'a ta ba su, sai a murɗa a je a ta ganin bala'i. Wata mata ta zo masallacin nan ta ce malam sirri ina faɗi ne don ba za a taɓa saninta ba. Ta ce ‘ya'ya na biyu ba ‘ya'yan mijina ba ne, saboda tun farko ba a haɗa ta da wanda ke so ba. Haka ina kallon TV aka ma wani malami tambaya Africa TV 3, ta ce ina da ‘ya'ya a gidan mijina amma ba ‘ya'yansa ba ne saboda iyaye suka tirsasa min. Ta ce har yanzu ina fita ina gidansa. Ai hattara, gobe kiyama akwai haƙƙin ‘ya'ya akan iyaye, musamman abin da ya shafi gina gida. Musulunci yana ƙauna, yana so kowa a bashi ‘yancin da ya dace da shi. Abu na uku, kai namiji kai ne shugaba a gidan, kar ka yadda da wani bature ko wani turanci ko kayi boko ta ma katutu ka so tunanin kai da hajiya daidai kuke. Ba daidai kuke ba, ƙarya ne. Duk gidan da aka ce daidai ake ko tafi ka za a samu matsala. Kuma ita hajiya da take son ku zama daidai ko tafi ka, ba za ta yadda ɗanta namiji matarsa tafi shi ba za ta yadda ba. Ka je ka bincika da kyau. Ƙur'ani ya yi bayani shi ne komai a gidan, ko bayi da abin da za a karya da shi, ko talaka ne ko ma wani iri ne, shi ne jagora. Arjalu qawwamun. Idan aka sake wannan ya lalace to gida ma ta lalace. Yanzu da yawa 'yan turanci 'yan boko sai ka samu gida kamar na bature. Hajiya ita za ta ce ga makarantar za ka yi yara, hajiya ita za ta ce ga abin da za a yi, hajiya ita komai shi ma da kansa ya ce a je a tambayi hajiya soko yaya za a baka jagoranci ka ce wai ka bar wani dan kana bature. Shi sa gidan suka lalace, kaga ba ladabi ba tarbiya, yaro kawai yana abin da ya ga dama saboda a gidan abin da ya ga dama ake yi. Ar-rijalu qawwamun. Dan kar ka samu kuskure, Allah ta'ala ya ce alan nisa, ka turance kwashe ka, Allah baya kuskure. Wannan kawama alan nisa, duk kudin su, duk girman su, duk ilmin su. Shi yasa sayyidina Ali radiyallahu anhu yake da kawama akan yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya fi so a rayuwarsa, wanda yake girmamawa a rayuwarsa. Dan girmanta idan ta zo gidansa sallallahu alaihi wasallam yakan tashi a kujeransa ya je tare ta. Yanda ake taron manyan shugabanni, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa zai je tare Fatima radiyallahu anha, ya ce marhaban biki bintu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya taho da ita ya ce ta zauna a inda ya zauna, har matansa suna kishinta. Amma ya ce mata bari in gaya maki, ki bi Aliyu radiyallahu anhu, ki mar hidima. Ta ji labari an kawo baya ana raba mutane, ta ce ita ma ba ta, ya ce ba za a baki ba, ki hidima, saboda gobe kiyama ki fi kowace mata daraja da matsayi a cikin aljanna. Mata hattara da rera mazajenku, da ganin su ba su da kuɗi ko ba su yi turanci mai yawa ba ko ba su samu aiki irin naku ba, ku yi hattara, kuna jawo bala'i wa kanku da 'ya'yanku da kuma gobe kiyama. Namiji shine ka'id a cikin gida, duk abin da ya ce a yi sai dai idan akwai sabo a ciki. Sa'annan ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kula duk yana kanka, ƙur'ani ya bayani. Sa'annan ƙur'ani saboda san a kiyaye gida a tsare, ya san ana iya samun baraka ko saɓani, sai Allah ta'ala ce to in aka samu haka kai ka so ma nasiha ba duka ba. Wasu mazajen ko ba su da hankali, kamar ya ɗauko akuya daga waje da tsawa da bugu da kulle ɗaki, in zai fita ya kulle gidan, ko gobara za a bayi da za ta fita. Kullum wayanta yana hannunsa, kullum yana tuhumanta. Ina aka taɓa yin haka? Tana da 'yanci, tana daidai da kai a matsayinta na ɗan adam, bal a ƙur'ani tana iya fika taƙawa. Idan ta ji tsoron Allah ta fika gobe kiyama sai ga tana sama da kai. Saka ba dabba ka saya a kasuwa ba. Ƙur'ani ya sa ta baro iyayenta da 'yan uwanta da komai nata, tana binka ko ina ka je.
saboda ka yi hattara kai ma. Maza da yawa za su halaka akan tauye haƙoƙan iyalansu. Saboda ka wa'annan abubuwa suna da yawa da ya kamata mu kula da su. Wannan saɓanin idan an yi shi to abi matakai, matakan nasiha, matakan ƙauracewa a gado, matakan duka ba duka na jin rauni ba, sa'annan mataki na a gaya ma iyaye kowane ɓangare a zauna a sasanta. Allah ta'ala ce ya sanya mana wato ainihin mata su hayyafa har a samu jikoki. Wannan ma'aya ce babba. Sa'annan mata su zauna a gidajensu a ƙa'idan musulunci. Mace ta zauna a gida shi yafi duk karatunta. Wa qarna fi buyutikun wala tabarraju jahilatul ula. Malamai suka ce ba a hana ta fita ba, shi yasa Allah ta'ala ce in an kama za ta fita, in ta kama za ta fita, to kar ta fita irin na jahiliya. Ta shiga na musulunci da hijabinta da niqabinta, ko za ta je asibiti, ko za ta je karantarwa, ko ita ce likitan da kanta, ko ita ce malamar makarantar da kanta, ko za ta je wani sha'ani na mata, an yadda da wayannan ka'idodin. Amma yanzu idan ka je makarantunmu da ake tarbiya wa yara, yanda za ga ungozi haka za ga Aisha wani lokaci ba bambanci. An sha kaya mutsatsai irin na bature, ana gadara, ana jami'a, sai ka ce an samu certificate din aljanna. Uba bai damu ba, uwa bata damu ba, in ma wani mai dan imani ya magana sai a ce ai yaran zamani. Ka ga duk azaban zamani ko gobe kiyama. Mu gyara gidajenmu. Maza, ɗawainiyan mata da yara ibada ne mai girma, ibada ne mai kawo lada da sauri. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mafi alkhairinku ga matansa ko matarsa, ni kuma na fi kowa alheri ga matana, in ji Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan babi ne babba, shi ma huduba ne a kansa, irin alkhairinsa ga matansa sallallahu alaihi wasallam. Sa'an nan ya ce ko da loman abinci ka ba iyalinka ta ci, an rubuta ma sadaka, an baka ladan da ya fi ladan in ka bayar a waje. Allah ya sa mu dace, Allah ya gyara mana gidajenmu, Allah ya ba mu ikon gyarawa. We give thanks to Almighty Allah. We ask Him, the Most High, to continue to show His mercy on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his household and companions and followers till the day of accountability. Today we are discussing the building of Islamic home. How to build an Islamic home. Allah is so merciful that He has explained everything to us, everything you want and you are in need of to make your life successful. It has been explained in the Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and homes are not exceptions. Allah has detailed verses enough to tell you how to build and construct your house Islamically. And today, the crisis we are in today is because the homes are disorganized. Not any corrupt individual or any mismanager in the society, except when his root is from a family. That's why we need to pay attention, serious attention to our families. And you are responsible for your family. Allah may not ask you of any others in the society. Of course, He will ask the leaders, because you are the one who want to be a governor, or minister, president. You will be asked. But you will be asked of your family. Your family. And that unit is a sensitive unit in any society. Any society that is lucky to have family built correctly, the society will be correctly built. In any society that the family is disintegrated, disconnected, then you don't expect the society to be an upright, righteous society. You must be dreaming. It's not possible. And that's why Islam gives importance to family. Number one, Allah informed us of our origin, which started from two, as a small family. The family of Adam alayhi salatu wasalam, and the family that actually augments is Hawa, may Allah have mercy on her. Both of them
as the one who procreates. And that procreation from generation to generation that has led to our existence today. That is our origin. That's why Allah mentioned piety and consciousness of Allah in the verse that He informed us of our origin. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah is watching. Allah is watching. So build your family on basis of conscious of Allah subhanahu wa ta'ala. Number 2, that small unit of husband and wife must be built on love and compassion and mercy. That's why the ayah is very categorical in Surah Al-Rum, verse 21. Allah says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. These are among the signs of Allah that He has created for us, male and female. And of course, after coming together, you notice a love, a very strong love called mawadda, which has no meaning in any other language. Because when you translate mawadda to love, that is mahabba. It's beyond that. It's beyond that. Allah says mawadda, warahama, and compassion, and mercy. He says that also is a sign for those who are reflecting. Those whom their faculties is functioning toward Islamic teaching, not toward westernization, where today people feel they want to be intellectuals, they want to be civilized, so they feel they can borrow the culture of a Western man, somebody who doesn't know where he's heading to. You as beautiful as your laws, as good as your culture, as good as the way Allah has formed your family, you are now borrowing from somebody who has no direction. You must be directionless too. And that is what is happening in our families. And especially those who are lucky to have a certificate of being doctors or masters or graduate, and so what? And so what? How many days are you going to spend with your certificates? You go back without certificate and you explain. Whether you are sent here to follow the Western culture. Our culture is beautiful. It's honoring. It can compete with whatsoever culture in the world. And better off. Now Allah subhanahu wa ta'ala also mentioned leadership in the family. The management of the family. Family is a unit that is delicate. It must be managed with all consciousness. So the leadership of the family is not left for whosoever. No. It is automatic for man to lead. He's to maintain. He's to control. He's to give directives. Because he's the first victim on the day of Qiyamah where that family is found wanting. Ar-rijalu qawwamun. And Allah mentioned those whom men are leading. He said ala nisa, so that you are not confused. No matter how poor your husband is, he is your leader. Brothers and sisters in Islam, we must be sincere and look back and see how we resettle our families. The biggest problem we have is that family that has been challenged not to have direction. Also added is our family is a large one in Islam. It includes your children, as many as possible. It includes even your grandchildren, your father, your grandfather, your aunties and uncles. These are family. A very large one. So that there will be assistance. And there will be that solidness, that power of assisting one another. Women should maintain staying at home. That is our culture. Don't feel uncomfortable when you are discussing this. Allah distributed the job equally and justly. You should go out and seek for this life, for survival, for the needs of the house, and she maintain the house. Take care of the children. Today, a number of families has nobody to take care of the child or the children. They are left with nannies, house helps,
That's why the child will grow up without any mercy. Westernization of culture. Rubbish. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ. Stay and take charge of the home, because the work is distributed equally. You are having the energy. You can run around to get what you feed on. She is merciful. Allah has given that mercy to be able to control the children, to be the first teacher of the child. Look, she has been his teacher in her home. And Allah wants that to continue. The Western man said, no, you are equal. She go out, you go out. And that's why the house became a house of crisis. She will come back from work by 9 or 10. You will come back by 10 also. Everybody should branch and buy his food. You don't know what the children are eating. Limitation of 2 or 1. That is westernization. And the West are suffering it now. They are looking for youth all over the globe to support them. Rasulullah says, bear children. I will be proud of you on the day of Qiyamah. Human resources is a power. And if you don't know that, go to Nigeria. You will know in politics that human resources is power, even in politics. You can do your MM and you excel because you have the number. So number is important. Don't be a Western somebody in culture and ideology. Give birth as many as you think you can do. Allah will take care of that. He is the one who enriches. If there is a need for a woman to go out, Islam did not condemn in total. It's not that you lock your wife in the house, you go with the key. That is criminality. But if there is a need, perchance she's a nurse, she's a doctor, she's a health care worker, she's a teacher, she admin a portion of women, she does her business that will not have interference with her culture and her nature, she can do it. Khadija was a big businesswoman, a multi-billionaire of that time. Unfortunately now, we leave our culture, we cannot adopt the other one correctly, then we are mingling, we are not there, we are not here. You should be proud of your culture. Be proud of your deed. Tell him to his sin that look, that my culture is the best culture. How many Westerners are adopting to our own culture? How many of them? It is your responsibility to feed her, to clothe her, to shelter her, to take care of her need. Rasulullah says all that are sadaqah, is charity. A man should not feel bad when you are providing everything. Rasulullah says provide it. Quran says provide it. Provide it. He said the best of you is the best of you to his wives or wife. And he said, I'm the best of you to my wives. The food you give her, she ate, is part of sadaqah. The sadaqah that you cannot earn any reward if you give it out. Then what is your problem? I pray Allah subhanahu wa ta'ala will make our families to be a decent moral family. So that when we build good families, we are going to build a good society. Allahumma izzal Islam wal Muslimin. ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم عليك بالكفرة والفسق والفجرة الذين يكيدون الإسلام كيدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.